ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਐਮਪੀ ਤੇ ਹੰਟਸਵਿਲੇ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੇਅਰ ਸਕੌਟ ਐਚਿਸਨ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਲਈ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਸਕੌਟ ਐਚਿਸਨ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਨੇਤਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਐਰੀਨੋਡ ਟੂਲ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਇਸ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਐਮਪੀਜ਼ ਪੀਅਰੇ ਪੋਲੀਵਰ ਅਤੇ ਲੈਸਲੀਨ ਲੇਵਿਸ, ਸਾਬਕਾ ਫੈਡਰਲ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਨੇਤਾ ਜੀਨ ਚਾਰਸਟ ਅਤੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਲੀਡਰ ਪੈਟਰਿਕ ਬਰਾਊਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। So, without any further ado, Scott has been known in the past to reach out to other members, young members who are running for positions in the political realm. And I think he has been known to reach out to his MP, Eric Melello, from Kenora. And Eric is here today. He made the trek all the way here to support he's a member of parliament, to support his colleague Scott in his bid for the leadership of the Conservative Party of Canada. As a district councillor in 1994, Scott and I both ran to seek election as district councillors. Whether we ran for or against each other, we were both successful. Scott was this handsome 21-year-old, bright, articulate, and I'm going to call him a kid. A kid that I called Scotty. Scott approached his new role with vim and vigor and supported me on many projects as I did him. Scott loves this community, his riding, and he is passionate and a loyal Canadian. Scott has always had a longing desire to contribute to his community, which he has successfully achieved over the years as both a councillor, a deputy mayor, and a mayor for the last 20 years. However, Scott believes we can do better. Scott listens and gains respect while doing so. He is a consensus builder who will lead and make Canada a better place. Scott's speaking skills are second to none, as we have seen in the House of Commons in the last little while, and I'm sure many of you have heard Scott speak. He comes across as a pro. I have always envied Scott's speaking skills. They are second to none. ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਲੀਡਰ ਕੈਂਡਿਸ ਬਰਗਨ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚਾਲੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਨੋ ਫਲਾਈ ਜ਼ੋਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕੈਂਡਿਸ ਬਰਗਨ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਦੌੜ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। Fly zone. Although I will say this, I don't think anything should be off the table. I don't think NATO should take anything off the table. But what we called for, and what I said in my comments when President Zelensky was speaking to Parliament, is that at a minimum, the humanitarian corridors should be protected. And obviously it's up to experts and others to talk about and decide what's the best way to protect those corridors. Is it by protecting the airspace? But our point is we don't believe Canada or the world should just be throwing up our hands and saying that there's nothing that we could do. So then they should be protected. There's precedent for humanitarian corridors in war zones to be protected. And I don't think that I'm the only one saying this. There are others that have said that it's something that should be discussed and that is doable. So what we're just suggesting is that talk about the idea and talk about how we can protect what they will or will not do to Putin. I just don't think that's the best strategy. So I do agree with James Bazan. I think that whether ideally Ukraine would be able to shoot them down themselves, but they need to be supplied with those missiles to be able to do that. So that would be obviously ideal, but if they can't, there's got to be other ways that NATO or other allies can help to protect women and children, especially who are trying to escape. But the world is changing so quickly, and in light of what's happening in Ukraine, I believe all parties would be able to get behind. At least I can tell you Conservatives very much support that. But, it doesn't help to just announce it and then not do anything. The Liberals are behind, I think, about $10 billion
in the promises that they've made to fund our defense, and they haven't spent that. So it's one thing to make promises, it's another to do it. And we very much would support better spending, more spending for our men and women in uniform. Bring our caucus together, have a united caucus, and we are very strong and united. My goal is to ensure that Conservatives are proud to be Conservative and that we are consistently Conservative in how we approach policy and things that are happening. So I would say I hope that the candidates, they criticize each other's record, they criticize each other's policy. I think that's fair game. But I hope that they don't say bad things about each other. Just like Ronald Reagan said, it's not a good thing to say bad things about other. ਕੈਨੇਡਾ ਭਰ ਦੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਸਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਤੇ ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਸਕ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। I'm not comfortable with taking my mask off in crowded places. Yes, definitely ready to take off that mask. We've come a long way and we've mostly been fully vaccinated. There's enough people who've only had 2 doses and of course enough children who either aren't eligible for vaccination because they're too young or they've only had 2 doses. It is mitigating, it is very much reducing the risk of severe disease in the highest risk people. Yes, it's true that many children are not yet vaccinated, but the one thing that's important to note is that children, especially healthy ones, have an extremely low risk of severe disease. It's personal freedom on both sides. Definitely ready to take off that mask. If I go to a large group like a hockey game or something, I'll probably still going to wear a mask, etc. But there's sometimes that it's nice not to wear a mask, like on a nice sunny day like today. Most staff will probably keep their masks on for the first little bit to assess the situation. I'll definitely keep wearing my mask. ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉਂਝ ਹੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜ਼ੁਰਮ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਆਦਿ ਤੇ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਵਕੀਲ ਗਗਨ ਨਾਹਲ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵਕੀਲ ਨਾਹਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਅਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਰਿਕਾਰਡ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਵਕੀਲ ਬਣਿਆ ਆ, ਇਹ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੋਰੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਆਪਾਂ ਕੀਤੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਚੋਰੀ ਹੋਵੇ few $100 ਦੀ, ਆਲ ਦ ਵੇ ਜਿੱਥੇ 15-20 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਚੋਰੀ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਵੀ ਆ, PR ਵੀ ਆ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ, ਬਟ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਵਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਮੈਂ ਕੇਸ ਕੀਤੇ ਥੈਫਟ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸਟੋਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਕੇ, ਹਜੇ ਮਹੀਨਾ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੈਸ਼ ਰੈਜਿਸਟਰ 'ਚੋਂ ਦੇਖ ਲਓ ਪੈਸੇ ਕੱਢੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਫੜ ਹੋਏ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਕੱਢੇ ਨਹੀਂ ਫੜ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਤੀਜੀ ਚੌਥੀ ਵਾਰੀ ਉਹ ਫੜ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਸਟੋਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਦੇਖਣ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਵਿਊ ਕੀਤਾ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਇਸ ਕੈਸ਼ ਰਜਿਸਟਰ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਛੋਟ ਜਾ ਰਹੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ, ਐ ਨਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਆਡਿਟ ਫਿਰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਇੱਥੇ ਘਾਟਾ ਪਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਕੀਤੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ EMPLOYEE ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ EMPLOYEE ਦੀ ਚੈੱਕ ਬੁੱਕ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਈ, ਤਾਂ 2-4 ਮਹੀਨੇ ਚਿਕਨ ਲਿਖਦਾ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਿਖਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ 2000 ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ 10,000 ਕੀਤਾ, ਐਂਡ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 20-21 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਉਹ ਲਾਸ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ EMPLOYEE ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੇਸ ਡਿਫੈਂਡ ਕੀਤਾ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੋਰੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਆਲਮੋਸਟ ਐਵਰੀ ਵੀਕ 1-2 ਕਾਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਥੈਫਟ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਥੈਫਟ ਕੇਸ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕੀਮਤ ਕਿੰਨੀ ਆ ਥੈਫਟ ਦੀ, ਵੀ ਜਿਹਦੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆ, ਜਿਹਦੀ ਉਹ ਪੈਸੇ ਆ, ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਇਸ ਚੋਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ। over 500, under 500, 5,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, 5,000 ਤੋਂ ਘੱਟ। That's the first thing the courts look at. ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਟੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਚਲ ਜਾਂਦਾ, ਵੀ ਕੋਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗਰੋਸਰੀ ਆਈਟਮ ਹੋਵੇ, ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂ ਪਰਸ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਬਟ ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਚੋਰੀ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ EMPLOYER ਹਾਇਰ ਕਰਦਾ ਆ EMPLOYEE ਨੂੰ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇ 'ਤੇ, ਇੱਕ ਟਰਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਵੀ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹਾਇਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰੂਗਾ, ਮੇਰੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਪ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ EMPLOYER ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਇੰਟਰਨਲ ਥੈਫਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਬ੍ਰੀਚ ਆਫ ਟਰਸਟ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵੀ ਇੱਕ EMPLOYER ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਭਰੋਸਾ ਤੋੜਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਾਡ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਬ੍ਰੀਚ ਆਫ ਟਰਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਇੰਟਰਨਲ ਥੈਫਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਲਟੀ ਹੋਣ ਦੇ, ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਲੱਗਣ ਦੇ, ਐਂਡ ਸਮਟਾਈਮਸ ਡੀਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚਾਂਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਸਟੋਰ ਤੋਂ।
ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਇੱਕ ਜੱਜ ਨੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਸਾਬਕਾ ਪਤਨੀ ਨੂੰ 16 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਦੇ ਵਜੋਂ $1,50,000 ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੁੱਟਮਾਰ, ਵਿੱਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ, ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਬਦਸਲੂਕੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਮਿਸਾਲ ਬਣੇਗਾ। ਸੋਚ ਕੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੰਬਰ। ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਵੀ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਇਲੈਂਸ ਹੈ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੇਸਿਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦਾ ਪਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਦੇਖੋ ਉਹ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਦੱਸੂਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਜਜਮੈਂਟ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਹੈ। ਹੋਪਫੁਲੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਰਸ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਇਹਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਗੇ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਵੀ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਇਨ ਦ ਰਾਈਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਅੱਗੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ।